Stacks and queues. The five items A, B, C, D, E are pushed in a stack that one after another starting from A. The stack is popped 4 times and each element instead in a queue. Then two elements are deleted from the queue and pushed back on the stack. Now one item is popped from the stack. The popped item is D. ఇప్పుడు ఏబిసిడిఈ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పుష్ చేశారు. 5 ఐటమ్స్ పుష్ చేశారు స్టాక్లో ఎట్లుంటుంది? లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఆఫ్టర్ ఫ్రమ్ అండ్ ఆఫ్ ద స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఏ ద స్టాక్ పాప్డ్ అవుట్ 4 times ఏబిసిడిఈ. ఐ మీన్ లాస్ట్లో ఉండేది ఈడిబిసిఈ. ఇవి తీసేసి 2 elements ఆర్ డిలీటెడ్ అండ్ క్యూ 2 elements ఆర్ డిలీట్ చేసినారు. డిఈ తర్వాత బీసీ ఇవి డిలీట్ చేసినారు. క్యూలో స్టార్టింగ్లో క్యూలో ఏవి ముందు వెళ్ళినాయో అవి డిలీట్ అవుతాయి ఫస్ట్. సో తర్వాత డిఈఏ ఉంటాయి. దాని తర్వాత ఫస్ట్ పాప్ చేస్తే డి వస్తుంది. స్టాక్ నుంచి ఫస్ట్ పాప్ చేస్తే డి వస్తుంది. అదే ఆన్సర్. ఫస్ట్కి డి ఆన్సర్. అండ్ 5 items ABCDE are pushed into the stack order of stack becomes ABCDE, A at the bottom and E at the top. ఇది ABCDE పుష్ చేస్తే ఇది స్టాక్ లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. లాస్ట్ ఇది వచ్చింది, ఫస్ట్ ఇది బయటకు వస్తుంది. స్టాక్ ఈస్ పాప్డ్ అవుట్ 4 times of the each element inserted in the queue and the order of queue is BCDA. ఫస్ట్ అవుట్ కదా. సో ఒక్కొక్క దాని నుంచి ప్రాపర్ అవుట్ అయింది. ఫస్ట్ ఈ పోయింది, తర్వాత డి పోయింది, తర్వాత సి. ఫస్ట్ ఈ పోయింది, తర్వాత డి పోయింది, తర్వాత సి పోయింది, తర్వాత బి పోయింది, తర్వాత ఏ. సో క్యూలో వచ్చిన ఆర్డర్ వచ్చేసి BCDE. 2 elements ఆర్ డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ద క్యూ అండ్ పుష్డ్ బ్యాక్ ఆన్ ద స్టాక్. సో బి నుంచి 2 తీసేస్తే బీసీ పోయి డిఈ ఉంది. అండ్ 2 elements ఆర్ డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ద క్యూ. బీసీ పోయింది అండ్ డిఈ మాత్రం ఉంది అండ్ పుష్డ్ బ్యాక్ టు ద స్టాక్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఎట్లా పోతాయి? ఇక్కడ డిఈ ఉన్నాయి కదా. ఫస్ట్ ఈ స్టాక్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ పోయి తర్వాత డి వచ్చింది. 2 elements ఆర్ డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ద క్యూ అండ్ పుష్డ్ బ్యాక్ ఆన్ ద సేమ్. బీసీ డిలీట్ అయింది, తర్వాత స్టాక్లోకి ఈ డి వెళ్ళినాయా? క్యూ ఫస్ట్ ఇన్ వచ్చింది ఈ కదా. సో ఇలా లాస్ట్ 2 డిలీట్ చేసినారా? ఒకటే కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది పాయింట్లు. క్యూలో వచ్చేసి బీసీ ఉన్నట్టు అండ్ స్టాక్లో ఈఏ డిఈఏ ఉన్నట్టు. ఇది పాత స్టాక్, ఇది కొత్త స్టాక్. డిఈ ఇన్ ద టాప్ విల్ బి టాప్. సో ద వెన్ పాప్డ్ ఆపరేషన్ డి అక్కర్స్ విల్ బి పాప్డ్ అవుట్. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ డి. తర్వాత ఏ స్టాక్ హ్యాస్ అన్ ఎంట్రీస్ ఏబిసి విత్ ఏ ఆన్ టాప్ స్టాక్. ఏబిసి ఉన్నాయి, ఏ ఆన్ టాప్ అంటే సి బి తర్వాత ఏ వెళ్ళాయి. And B is empty. An entry popped out of a stack A can be printed immediately or pushed to the stack B. An entry popped out of a stack B can only be printed in this arrangement. Which of the following permutations of A, B, C are not possible? ఏవి పాసిబుల్ కావు అన్నాడు. ఓకే, ఫస్ట్ ట్రాక్లో ఏబీసీ ఉన్నాయి. ఏ ఆన్ ద టాప్. తర్వాత స్టాక్ బి ఏం లేదు. ఆపరేషన్ ఏ పాప్ ఏ ఫ్రమ్ ఏ స్టాక్ ఏ అండ్ పుష్ ఏ టు ఏ స్టాక్ బి. పాప్ బి ఫ్రమ్ ఏ స్టాక్ ఏ అండ్ ప్రింట్ బి. పాప్ ఏ ఫ్రమ్ ఏ స్టాక్ బి అండ్ ప్రింట్ ఏ. పాప్ సి ఫ్రమ్ ఏ స్టాక్ ఏ అండ్ ప్రింట్ సి. సో బిఏసి వస్తాయి. సో ఫస్ట్ దానికి పాపు పుష్ ఆపరేషన్ ప్రింట్ చేసుకుంటే వచ్చే ఆపరేషన్ ఏంది? ఫస్ట్ స్టాక్ ఏని బి అనే దాన్ని రెండు ఉన్నాయన్నమాట. మన దగ్గర 2 స్టాక్స్ ఉన్నాయి. ఏని ఇక్కడికి పంపించి తర్వాత బిని ప్రింట్ చేసి తర్వాత ఈ ఏని యువతలికి పంపించి తర్వాత సిని ప్రింట్ చేసి ఏబిసి ఎంటీ ఏని అక్కడికి తీసుకెళ్ళినాడు. ఇక్కడ బీసీ ఏ ఉంటాయి. తర్వాత బిని ప్రింట్ చేసి ఏని ప్రింట్ చేసి సిని ప్రింట్ చేసి అయిపోగొట్టొచ్చు ఈ అకౌంట్ని. తర్వాత పాప్ ఏ ఫ్రమ్ స్టాక్ ఏ అండ్ పుష్ ఏ బ్యాక్ టు సి. అంటే ఏబిసి ఉంటే దీన్ని ఏం చేసినాడు? ఏని ఇక్కడికి తీసేసి బీసీ ఏ ఉంది.
ఓకే. దీని నుంచి బి ఫస్ట్ బిని ప్రింట్ చేసి, తర్వాత సిని ప్రింట్ చేసి, తర్వాత ఏని ప్రింట్ చేయొచ్చు. తర్వాత సీక్వెన్స్ సి ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్, ప్రింట్ సి ఫస్ట్. వీ నీడ్ టు పాప్ ఏ బి అటువైపుకి వెళ్ళి తర్వాత సిని పాప్ చేసి ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఏబిసి కదా, ఏబిసి ఉంది. తర్వాత సి కదా, ఏబి యువతలకి వెళ్తే సి ఒకటి ఉంటుంది. దీన్ని ప్రింట్ చేసి సిని, తర్వాత బి కెన్ బి ప్రింటెడ్ అవుట్, బట్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ప్రింటింగ్. ఏమని చెప్తుంది ఆప్షన్ సి? ఒకసారి చూద్దాం. ఆప్షన్ సి వచ్చేసి సిఏబి. సిని ప్రింట్ చేస్తాం, తర్వాత స్టాక్లో టాప్ ఉంది, ఏ వస్తుంది? బి కూడా వచ్చేటట్టుంది కదరా. ఏబిసి ఉన్నాయి. దీన్ని ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేసినాం? ఏబిని యువతలకి పంపించాం. ఏ ఇక్కడికి వస్తుంది, బి ఇడికి వస్తుంది, సి ఈడు ఉంటుంది, సి ఈడికి వస్తుంది, బి ఈడికి రాదు కదా. సో కరెక్టే, సి కాదు. డి తర్వాత మళ్ళీ డి అవుతుంది. ఏబిసి నార్మల్గా స్టాక్లో ఉండేవి నార్మల్గా పెడితేనే ఏబిసి వచ్చేస్తాయి. సో సి ఆన్సర్ కాదు, మిగతా అవన్నీ అవుతాయి. సో ఆన్సర్ సి కరెక్ట్. అజ్యూమ్ దట్ ఆపరేషన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్, ఇక్కడ ఉన్న లాస్ట్ పాప్ ఏబిసి అంతేలా. తర్వాత అజ్యూమ్ దట్ ఆపరేషన్ ప్లస్ మైనస్ ఎక్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ అసోసియేటివ్ అండ్ ambiguous is దీని and is a right associative. The order of precedings from highest to lowest, the and x plus minus the postfix expression corresponding to the infix expression is expression a plus b x c minus d and e minus f is a అనమాట. postfix expression third one, step 1, scan the infixed expression from left to right, and step 2, if the scanned character is an operand, append it with the final infix on the postfix string, else if the preceding order of a scanned incoming operator is greater than preceding order of the order in the stack, or the stack is empty, or the stack contains a or flower, push it back onto the stack. 3.2, else swap all the operations from the stack which are generated greater than or equals to the in precedence, then that of the scanned operator. After doing that, the push the scanned operator to the stack. If you encounter parenthesis while popping, then stop there and push the scanned operator in the stack. Step 4, if the scanned character is an bracket or push or flower brackets, push it back into the stack. If scanned copy character is a bracket or is any pop the stack out, pop the stack and out it until the another stack will respectively encountered, and discard them both parameters. Repeat 2 and 6 until the infix expression is scanned. Print output the pop and output of the stack until it's not empty. Here is the interest expression: a plus b into c minus d and e power e power f and e and a f, a plus b into c d minus d and e minus f, e and f. A is an operator, so print it. Plus is an empty, so push it into the operator stack. If b is an operator, so print it. Multiplies star asterisk is having a higher precedent than plus, so push it into the opening operator stack. C, it is an operator, so print it. Minus is having a less precedent than into, so pop from the operator stack and print star after the stack will be having plus on top, which is having the same precedent as minus, but both are left to right associative, so pop plus and print it. Now stack is an empty, so we can push minus to it. D is an operator, so print it. And this symbol top is on the tag and is in minus, and starter has an higher precedence than minus, so simply push this symbol into the operator stack. E is an operator, so print it.
and this symbol now top of the stack. So also, and this symbol operator, and this operator is in right associative, so operator will be pushed. If t is an operanda, so print it. Now we have scanned the entire infix expression. Now pop the stack until it becomes empty. This way you will get a b c into star asterisk plus define and then minus. తర్వాత the infix expression a plus b minus c into d is correctly represented in an infix notation is plus plus a into minus bcd. ఇవి ఒక స్టాక్లో వేసుకో బీడి బీసీ. బీసీకి ముందు మైనస్ జరుగుతుంది, తర్వాత డి మైనస్ జరిగిన తర్వాత దానిపైన ఏముంది లైక్ ఫిన్లాండ్కి మైనస్ వస్తుంది, దానిపైన మల్టిప్లై ఉంటుంది. Algorithm iterate the given expression from left to right one character at a time. First reverse the given expression if the scanned character is an operanda, but put it into the infix expression. If the scanned character is an operator and operator stack is an empty, push operator into the operator stacks. If the operator stack is not an empty, there may be the possibilities. If the precedence of a scanned operator is greater than the topmost operators of an operator stacks, push this operator into the operator stack. If the precedence or scanned operation of an operator is less than the topmost operator of a operator stack, pop of the and like in the instructions. ఇప్పుడు చూడు స్కాన్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇన్ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసి ఏ ప్లస్ బి మైనస్ సి ఇంటూ డి ఉంది. ఆపరేటర్ స్టాక్ ఎంటీ, డి విల్ బి ప్రింటెడ్ ప్రిఫిక్స్ స్ట్రింగ్ డి, స్టార్ విల్ పుష్డ్ ఇన్ టు ద స్టాక్. మళ్ళీ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఉంది కదా, ఇది లైక్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్నాం. విల్ బి పుష్డ్ ఇన్ టు ద ఆపరేటర్ స్టాక్, సి విల్ బి ప్రింటెడ్ అవుట్ ఇన్ఫెక్ట్ సిడి. తర్వాత మైనస్ విల్ బి పుష్డ్ టు ద ఆపరేటర్ స్టాక్ అండ్ బి విల్ బి ప్రింటెడ్. సో ప్రిఫిక్స్ స్ట్రింగ్ ఈస్ బిసిడి ఎన్కౌంటర్. మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు వచ్చింది. సో ద పాప్ ఆపరేటర్ స్టక్ అప్ టు నెగిటివ్ ఆపరేటర్. ఇక్కడ క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్, ఓపెన్ బ్రాకెట్ నుంచి క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ వరకు జరుగుతుంది. ప్రిఫిక్స్ ఆపరేటర్లో మైనస్ బిసిడి ఉంటుంది. నౌ నెక్స్ట్ ఈస్ ప్లస్ హౌ లోయర్ ప్రయారిటీ దెన్ ఇంటూ. సో పాప్ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి ప్రిఫిక్స్ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి స్టార్ మైనస్ బిసిడి. The next a which will be printed. So prefix string is a into minus. Now string completed. So pop all the elements stack. Final output is plus a into minus bcd. Stems and notes. Pushed one. The 5 items A, B, C, D, E is pushed in a stack one after the another. Starting from A, the stack is popped 4 times and each element is inserted into the queue. The 2 elements are deleted from the queue and pushed back on the stack. Now one item is popped from the stack. The popped item is T. Fifth one, when a 5 items A, B, C, D, E are pushed in a stack, order of stack becomes A, B, C, D, E. A at the bottom, E at the top. E, D, C, B, E, a stack popped out. Same question అనుకుంటా. The same question. ఇది 2009లో వచ్చినారు. మళ్ళీ ఇది ఇక్కడ ఉంది చూడు. The expression 1 into 2 and 3 into 4 into and 5 into 6 will be evaluated as 49152. Sixth one, 1 into 2 power 3 into 4 power 5 into 6 becomes power has a higher priority than multiplying. So first power ఇది అయిపోయి 1024 వస్తుంది అండ్ ఇంటూ ఆల్ ఆపరేషన్స్ చేస్తాం. ఇది 49152 వస్తుంది. Consider the standard circular queue implementation which has the same condition for queue for full and queue empty, whose size is 11 and the elements of the queue are q0, q1 and so on q10. The front and the rear pointers are initialized to the point
at q2, in which the position will the ninth element be added, q of 0. Seventh is Judah, the circular queue whose total size is 11. Front and rear pointers are initialized to the point at q of 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 0, 1. ఇది 1 వచ్చేసి 2కి కనెక్ట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఫర్ ద క్యూ we increment the rear pointer and then insert an element. So the first element will be inserted at q of 3. First element వచ్చేసి q of 3. The second element will be inserted at a q of 4. q of 1, q of 3, q of 3. The element will be inserted at q of 0. First element will be inserted at q of 3. పాయింటర్ వచ్చి ఇన్స్టలేషన్ అయ్యేది 2 దగ్గర అన్నాడు. సో 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0 అండ్ 1 ఇక్కడికి అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇన్స్టేటర్ స్టార్ట్ అయ్యి ఈడికి అయిపోద్ది. సో ఈ నుంచి ఇక్కడ పెడతాం. సో క్యూ ఆఫ్ 1, క్యూ ఆఫ్ 0. సో ద నైన్త్ ఎలిమెంట్ విల్ బి, నైన్త్ ఎలిమెంట్ క్యూ ఆఫ్ 0 అన్నది. ఇక్కడ నైన్త్ ఎలిమెంట్ చూడు, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ninth, oh shit, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ninth from 0 నుంచి 9th. Okay. The 5 items A, B, C, D, E are pushed into a stack and one after the other starting from A. The stack popped 4 times and each time they inserted same. మళ్ళీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డి. ఇప్పుడు 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఏబిసిడి ఉన్నాయి. ఓకే, if the sequence of an operation push 1 and push 2, push pop, push 1, push 2, pop, push 1 and push 2, pop, 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 push 2, pop, and are performed on the stack, sequence of popped out values is. ఇదేంటి అంటే ఇది స్టాక్ అనమాట. పుష్ 1, పుష్ 2, పాప్, అప్పుడు పాప్ అయినప్పుడు 2 వస్తుంది. మళ్ళీ పుష్ 1, ఇది ఉండదు. మళ్ళీ పుష్ 2 ఇక్కడ ఉంటుంది. తర్వాత పాప్ 2, 1, తర్వాత పుష్ 2 అండ్ పాప్ అంటే అన్నా. ఓకే, పుష్ 1 స్టాప్ 1 టు పుష్ 2, 1 పుష్ 2, 1, 2 వచ్చింది. పాప్ 1 ఒకటే ఉండి 2 పోయింది బయటికి. తర్వాత పుష్ 1 వచ్చింది. తర్వాత పుష్ 2, 1, 1, 2 వచ్చింది. తర్వాత పాప్ 1, 2 బయటకు వచ్చేసింది. 1, 1, 2 వచ్చి బయటకు వచ్చేసింది. పాప్ 1, 2, 2, 1 వచ్చేసింది. పాప్ ఎంటీ 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1 వచ్చింది. పుష్ 2, తర్వాత 2ని పుష్ చేసిన, ఇక్కడ ఎంటీగా ఉన్నదాన్ని 2 పుష్ చేసిన తర్వాత పాప్ ఎంటీ ఇక్కడికి వచ్చేసింది. సో 2, 2, 1, 1, 2. 1, 1, 2 అనమాట దీని ఆన్సర్ ఫస్ట్. తర్వాత ద క్యూ డేటా స్ట్రక్చర్ is to be realized by using stack. The number of stacks needed would be, it cannot be implemented 2 stacks, 4 stack, 1 stack, 2 stacks అనమాట. ఈ డేటా స్ట్రక్చర్ is realized by using stack. The number of stacks needed to be, క్యూని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే 2 స్టాక్స్ కావాలి. 1 క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 స్టాక్స్. ఓకే, 1 క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 స్టాక్స్. రాద్దాము. 1 QUEUES is equals to 2 stacks. ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి అంటే ఓకే. In the following postfix expression, the single digit operand is evaluated using stack.
a23 power divided by power modulo 23 into plus 5 1 into minus. Note that and is an exponential operator. The 2 points elements of having of stack after the first into operator is evaluated as 6 1. Okay, ఇక్కడ postfix evaluation can be implemented with the help of operand stack and by the use of following steps. Read all the symbols and one by one write లెఫ్ట్ టు రైట్, లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ వరకు, అంటే ఇటువైపు నుంచి ఇటువైపు వరకు చదివి పోస్ట్కి ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి. ద సింబల్ ఈజ్ అన్ ఆపరెండ్, దెన్ పుష్ ఇట్ ఆన్ టు ద స్టాక్. ఆపరెండ్ అంటే పుష్ ఇట్ ఆన్ ద స్టాక్.